Okay, friends. Last class over. Now, vestigial propagation and study multiple. Okay. So it's a kind of our asexual reproduction in case of plants, vestigial propagation. So now we start with another concept, sexual reproduction. Okay. Sexual reproduction. In sexual reproduction, two parents of opposite sex are involved in the production of offsprings. Sexual reproduction is a type of reproduction in which two parents of opposite sex, male and female, male and female, are involved in the production of the offsprings, that is, by producing the gametes, male and female gametes, and by the fusion of male and female gametes. Okay, gamete. So this results in the formation of zygote. So it is called sexual reproduction. In sexual reproduction, two parents of opposite sex, male and female parents, are involved. That is by producing the male and female gametes, and male and female gametes fuse to form the zygote. It is called fertilization. That zygote develops into a new individual. This type of reproduction is called sexual reproduction. Okay. So all higher organisms resorted or shifted from asexual reproduction to sexual reproduction. Andre ella higher organisms asexual reproduction anna bittu sexual reproduction kadege shift ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Why they have resorted from asexual reproduction to sexual reproduction? One is sexual reproduction. It ensures healthy progeny. It ensures healthy progeny. Andre sexual reproduction ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ offsprings healthy ಆಗಿರ್ತಾವೆ when compared to asexual reproduction. Okay, offsprings are produced from sexual reproduction, they are healthy. Okay, second one is offsprings are produced from sexual reproduction, they adapt. Okay, they adapt to changing environmental condition. Okay, offsprings are produced from the sexual reproduction, they have the capacity to adjust with the changing environmental conditions. Okay, so another importance. And third one is in a sexual reproduction variations occur. Okay, variations occur. In case of sexual reproduction, variations occur. It means offsprings not exactly similar to their parents. Some variations occur, and these variations are food for evolution. Okay, evolution means the formation of new species on the earth. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇರತಕ್ಕಂತ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ occur only in sexually reproducing organisms, and these variations that helps to create new species on the earth. So this process is called evolution.
Okay, so because of these reasons, all higher organisms resorted from asexual reproduction to sexual reproduction. Okay, it ensures healthy progeny and offspring produced from sexual reproduction adapted to changing environmental conditions. They cope up with or they adjust with changing environmental conditions and variations occur in sexual reproduction. So that helps to create new species on the earth, and it is called evolution. Okay. Okay. Next concept is stages of life cycle. Okay. Stages of the life cycle or stages of life. Okay. First one is juvenile phase. Juvenile phase, or it is also called vegetative phase. Vegetative phase. Okay. Juvenile phase or vegetative phase. Okay. Second one is reproductive phase. Reproductive phase. And the third one is senescence phase. Senescence phase. These are the three phases: juvenile phase, or it is also called vegetative phase, reproductive phase, and senescence phase. These are the three stages of the life cycle. Life cycle ಒಳಗ ಇವು ಮೂರು phases ಬರ್ತವೆ. So in this, first one is juvenile phase or vegetative phase. The term juvenile phase is used in case of animals. Animals ಒಳಗ ನಾವು juvenile phase ಅಂತ term ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And vegetative phase, this term is used in case of plants. Animals ಒಳಗ ಈ term ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, plants ಒಳಗ ಈ term ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, what is the juvenile phase or vegetative phase? It is nothing but a period of growth. Okay, juvenile phase or vegetative phase is nothing but it is a period of growth before the organism reproduce sexually. Before organism reproduce sexually. Okay, it is called vegetative phase or juvenile phase. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. juvenile phase ಅಥವಾ vegetative phase ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ. It is the period of growth before the organism reproduce sexual maturity. It means before attaining the maturity, the period of growth is called a juvenile phase or vegetative phase. ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅದು ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಆಗುವವರೆಗೂ, ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ಏನು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪೀರಿಯಡ್ ಅವಧಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದು juvenile phase or vegetative phase. And it varies in different organisms. ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Okay, it varies from species to species. Okay, it is not a constant factor. It varies from species to species because lifespan also varies from species to species. Hence, this phase is also varies. Okay, it is juvenile phase or vegetative phase, and vegetative phase is followed by reproductive phase. Okay, reproductive phase anta. So in a reproductive phase,
uh, the organism undergoes morphological and physiological changes. Organism undergoes morphological and physiological changes. ಈ reproductive phase ಒಳಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, organism undergoes morphological and physiological changes and it attains the maturity. Organism maturity of the, okay, it attains the sexual maturity and starts producing the gametes. Male female gametes and production ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ start ಮಾಡ್ತವು, and after producing the male and female gametes they reproduce sexually. So this period is called a reproductive phase. In this phase organisms undergoes morphological and physiological changes, okay, and they attain the sexual maturity, produce the gametes, male and female gametes, and reproduce sexually. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿಯು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಅವಧಿ ಅಥವಾ ಆ ಪೀರಿಯಡ್, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ reproductive phase. Okay, reproductive phase. And last one is senescence phase. Senescence phase, it is also called aging. It is the aging on the end of reproductive phase is the beginning of senescence phase. ಯಾವಾಗ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಈ ಫೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, senescence phase ಅಂತೀವಿ. End of reproductive phase is the beginning of senescence phase and it is nothing but aging. ಹಾಗಾದ್ರೆ aging ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Aging ಅಂತಂದ್ರೆ, so in this period metabolic activities slows down. ದೇಹದ ಒಳಗಡೆಗೆ, ಜೀವಿಯ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾವು ಅಥವಾ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾವು ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, so metabolic activities of the organism slows down and it leads to aging. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ, and ultimately it leads to death of the organism. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಏಜ್ ಆಗಿ ಅದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, it leads to death. In this way there are three phases of life cycle. Okay, one is juvenile phase or vegetative phase, reproductive phase, and senescence phase. Juvenile phase or vegetative phase, it is the period of growth before the organism reproduces sexually, and it varies from species to species. Okay, and next one is reproductive phase. So juvenile phase or vegetative phase is followed by reproductive phase. During this period the organism undergoes morphological and physiological changes and attains the sexual maturity, produce gametes and reproduce sexually. So this period is reproductive phase. And the end of reproductive phase is the beginning of senescence phase. It is also called aging another. And in this period metabolic activities, anabolic and metabolic reactions, all the metabolic activities of the organism slow down and it is called aging, and finally it leads to death. So in this way there are three stages of the life cycle. Okay, next concept is reproductive phase in plants.
in plants. Plants ಒಳಗ reproductive phase ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. When plants starts producing the flowers. When plant starts producing the flowers, then the plant is said to be in a reproductive phase. ಯಾವಾಗ plants flowers ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವು, flowers ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವು, ಅವಾಗ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದು reproductive phase ಒಳಗೆ ಐತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, so beginning of the flowers that represents the reproductive phase in case of plants. Okay, some plants produce flowers throughout the year. Okay, ಕೆಲವು plants ವರ್ಷವಿಡೀ flowers ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. Okay, some plants produce flowers throughout the year. ಹಂಗೆ flowers ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, fruits ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, it's a continuous process. And some plants produce flowers only in a particular season. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೋಕೋನಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಂಗೋ beginning of the flower that represents reproductive phase in case of plants. Okay, and some plants produce flowers throughout the year, for example coconut, and some plants produce flowers only in a particular season, for example mango. Okay, so like that annuals antandre ಏನು? Annuals are the plants which complete their life cycle in 1 year. ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವಕ annuals ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Annuals are the plants which complete their life cycle within 1 year. ಈಗ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತೈತಿ. Seedling develops into a plant. It produces the flowers, fruits, seeds, and dye. All these processes takes place within 1 year. Okay, seed to seed. Such plants are called annuals. Plants which complete their life cycle within 1 year, they are called annuals. Next one is biennials. Bi means two. Plants which complete their life cycle in 2 years. 2 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅದು ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Only vegetative growth takes place during the first year, and during the second year they produce flowers. Okay, flowers. In this way they complete their life cycle in 2 years. Okay, such plants are called biennials. And next one is perennials. These plants live for many years. Okay, plants live for many years and produce flowers every year. Okay, every year. Perennials ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕಿರ್ತಾವೆ. ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಅಂತ plants ಏನಂತಂದ್ರೆ perennials. They live for many years and produce flowers every year. They are called perennials. But three stages means vegetative phase, reproductive phase, and senescence phase can be easily recognized only in case of annuals and biennials. In case of annuals and biennials, stages of life cycle can be distinguished. It means can be identified, but not in perennials. Okay, three phases are distinct. Three phases of the life cycle are distinct in case of annuals and biennials. But these three stages cannot be identified in case of perennials. Okay, perennials. Next one is bamboo species. Okay, bamboo species. Andre bidiru anta. Bamboo species, they produce flowers once in their lifetime. In their lifetime. That is 50 to 100 years. Bamboo plants ಅಂತ ಏನಿರ್ತವು ಬಿದಿರು ಅದು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯೊಳಗ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷ ಅದರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯೊಳಗ ಒಂದು ಸಲ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, bamboo species or the bamboo plants produce a flower once in their lifetime, that is 50 to 100 years, and immediately after producing the flowers they die. Okay, so bamboo species. Next, so like this, another one is neelkuranji. 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 It is Strobilanthus. Strobilanthus kuntiana. Okay, Strobilanthus kuntiana, scientific name. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀಲಕುರಂಜಿ, Strobilanthus kuntiana. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏರಿಯಾದೊಳಗ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ. Strobilanthus kuntiana ಅಥವಾ ನೀಲಕುರಂಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And these plants produce flowers every 12 years. Okay, ಪ್ರತಿ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಇವು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೀಲಕುರಂಜಿ or Strobilanthus kuntiana produce the flowers for every 12 years. ಪ್ರತಿ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅವು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. When these plants produce flowers and all the hilly area means these blue colored flower produces blue colored flowers. These are blue colored flowers that imparts blue color to the hilly area. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹಿಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ನೀಲಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ. ನೀಲಗಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀಲಗಿರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, okay, produced by Strobilanthus kuntiana. These are blue colored flowers that imparts blue color to the hilly area, hence the name Nilgiri Betta. So this plant produced flowers during October, okay, October or November in 2006. 2006
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಯಾವಾಗ 12 ವರ್ಷ, ಇಲ್ಲಿಂದ 12 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ 2018 ಗೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ so that is in 2030. Next it will produce flowers in the year 2030. Okay, 2006 ಒಳಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು, 2018 ಒಳಗೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 12 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 2030. Okay, so it will produce the flowers. Okay, so this one is about the reproductive phase in case of plants. Okay, so when plant starts producing the flowers, then the plant is said to be in reproductive phase. Some plants produce the flowers throughout the year, example coconut, and some plants produce the flowers only in a particular season, here example mango. Annuals complete plants complete the life cycle in 1 year. Biennials complete the life cycle in 2 years. Perennials, these live for many years and produce flowers every year. And all the 3 stages of the life cycle, okay, vegetative phase, next reproductive phase, and senescence phase can be very well marked in case of annuals and biennials. Okay, but in perennials it is not possible. Okay, so 3 phases are not distinct in perennials. Okay, and bamboo species they produce flowers once in their lifetime, 50 to 100 years. Okay, and Neolkurenji, Strobilanthus puntiana, so it produces flowers for every 12 years. Blue colored flowers that imparts blue color to every area, hence the name Nilgiri pattern. Okay, and produced a flower in October November 2006, and even 2018 also produced the flowers, and next this plant will produce the flowers in 2030. Okay, 2030. So this one is about the reproductive phase in case of plants. Okay, next one is reproductive phase in animals. Reproductive phase in case of animals. When animals attain the sexual maturity, morphological, physiological, and behavior changes. Animal reproductive phase ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತವೆ. Morphological structure, external appearance, physiological functions, body ಒಳಗಡೆಗೆ functions, and even behavior of the organism also changes. Then the organism or the animal is said to be in the reproductive phase. In case of animals ಅಲ್ಲಿ frogs they breed only during the rainy season. Frogs ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀರಿರಬೇಕು, ನೀರು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾವು, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತತಿ, ಮತ್ತೆ ಲಾರ್ವಾ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ನೀರೊಳಗನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತತಿ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ. Frogs they breed only during the rainy season. Frogs breeding ಅಂದ್ರೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ only during rainy season. And birds lay eggs
only during particular season. Okay, only during particular season. ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. In order to escape from unfavorable conditions, they temporarily move from one place to another place, and again during the onset of favorable conditions, they return to their original place along with their young ones. Okay, so this temporary movement from one place to another place is called migration. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಲಸೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ. They lay the eggs, egg ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತವೆ. Eggs hatch into young ones. Okay, ಅದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತವೆ. And again during the onset of favorable conditions, these birds they return to their original place along with the young ones. In this way, birds lay eggs only during a particular season. But in case of poultry, okay, poultry birds, they continuously lay the eggs. Okay, poultry ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ eggs ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. Okay, so they lay the eggs continuously. Okay, so it means in case of poultry birds, laying eggs, it is not a reproduction. It is not at all related to reproduction. ಇದು reproduction ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತದ್ದಲ್ಲ. In case of poultry birds, laying eggs is not at all related to the reproduction. It is nothing but commercial exploitation for human consumption. ಇದಕ್ಕೆ reproduction ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು, commercial exploitation. Human beings ತಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Okay, so it is not at all related to the reproduction. It is commercial exploitation for human consumption. Okay, so this one is about the reproductive phase in case of animals. Okay, in a mammals ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ mammals. Okay, mammals. Mammals they give birth to young ones. Some of the mammals they breed throughout the year. Okay, some of the mammals they are active throughout the reproductive phase. Such mammals are called continuous breeders. Okay, continuous breeders ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Continuous breeders. They are active throughout the reproductive phase or throughout the year. They are called continuous breeders. For example, human being. Okay, human being. Next, another one is seasonal breeders. Seasonal breeders ಅಂತಂದ್ರೆ they breed only during a particular season. Okay, ವರ್ಷವಿಡೀ ಅವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. Okay, so some of the mammals they breed only during a particular season. They are called seasonal breeders. For example, dog. Okay, dog. So in this way, mammals can be again grouped into two categories: continuous breeders and seasonal breeders. Okay, continuous breeders and seasonal breeders. Okay. Okay. Next one is estrus cycle and menstrual cycle.
difference. Reproductive phase in case of animals ಅದರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು estrous cycle and menstrual cycle. Estrous cycle means it is a reproductive cyclical changes, okay, cyclical changes that takes place in ovaries, accessory ducts and hormones during reproductive period of non-primate mammals. It is called estrous cycle. Non-primates ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ animals ಬರ್ತಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ dog, sheep, okay, rat ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. Tiger, lion, cow, deer ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Cyclical changes takes place in the ovaries, oviducts, hormones during the reproductive period of non-primate mammals is called estrous cycle. ಇದು reproductive phase ಒಳಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ menstrual cycle ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು primate mammals ಒಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ. primate mammals ಇದು ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಒಳಗಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಒಳಗಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ apes, monkeys and human beings ಇವು ಮೂರು ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವು. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. apes, monkeys and human beings, they belongs to primate groups, and all remaining mammals belongs to non-primates. Okay. Next one. There is no shedding of the endometrium. Okay. And no bleeding. Okay. Reproductive phase ಒಳಗೆ egg release ಆದಾಗ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. there is no bleeding. Endometrium, it is nothing but inner lining of the uterus. ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. there is no shedding of the endometrium and there is no bleeding. But in case of primate mammals or menstrual cycle, shedding of endometrium, okay, shedding of endometrium and bleeding occurs. Okay, ಇವೆರಡು ಆಗ್ತವೆ. ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಕೂಡ disintegrate ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. Okay, in case of primates. Next one is here there is a heat period. estrous cycle ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ heat period ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ heat period ಅಂತಂದ್ರೆ egg ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ heat period ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ heat period only females they mate with males. Okay, males ಅಂದ್ರೆ heat period ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Okay, heat period. There is no heat period
period. ಇದರಲ್ಲಿ heat period ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. In case of menstrual cycle or the primate mammals, there is no such heat period. Okay. Next, in case of estrous cycle, there is females exhibit irresistible sexual urge. It means during heat period, females only they stimulate the males for reproduction. Under heat period ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಮೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Females only they stimulate the males for sexual reproduction. Okay, ಇದಕ್ಕೆ sexual urge ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, irresistible sexual urge. So but here in case of menstrual cycle in primates there is no such sexual urge. ಈ ರೀತಿ sexual urge ಇರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Okay, here example apes, monkeys and human beings. Here dog, sheep, cow, tiger, lion, deer ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ estrous cycle. Okay, estrous cycle ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Types, okay, one is monoestrous. It means only one estrous cycle per year. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, one estrous cycle per year. For example, deer. ಇದು ಡೀರ್ ಅಂತ ಏನಿದಾವೆ ಇವು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಮಾತ್ರ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, monoestrous. Second one is diestrous animals. Diestrous animals ಅಂತಂದ್ರೆ okay, two estrous cycles per year. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Two estrous cycles per year. Here for example dog. Okay, dog ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Diestrous animals. Next one is polyestrous animals. Okay, so many estrous cycles per year. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, polyestrous ಅಂತದೆ. ಓಕೆ, one estrous cycle per year, monoestrous animals, example deer. Diestrous animals, two estrous cycles per year, example dog. Polyestrous animals, many estrous cycles per year. Okay, here example rat. Okay, or mouse. Example mouse or the rat. So in this way again estrous cycle, based on this again animals are classified into different types. Okay, different groups: monoestrous animals, diestrous animals and polyestrous animals. Okay, next okay, ಐಕಾರ್ನಿಯಾ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಐಕಾರ್ನಿಯಾ, it is aquatic floating plant. ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಐಕಾರ್ನಿಯಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್, ತೇಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ.
aquatic floating plant, and it is present in a standing water or the stagnant water. Stagnant water. Okay. ಸಿಹಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಿಂತ ನೀರೊಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹರಿಯತಕ್ಕಂಥ ನೀರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ, ನೀರು ನಿಂತಿರ್ತೈತಿ, ಗಟರ್ ನೀರು ಬಂದದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಅಂತಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ and it is commonly called water hyacinth. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಹೈಸಿಂತ್. It is commonly called water hyacinth. Actually, it is not a native of India. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, so this plant originated in Amazon basin of South America. ಇದು ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, originated in Amazon basin of South America and it was introduced to India. ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. It is introduced to India because of its beautiful flowers and leaves. Flowers ಮತ್ತು leaves ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಂದದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ this plant, it grows very well in stagnant water and it multiplies rapidly. ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದು. ಪ್ರತಿ 8 ಅಥವಾ 10 ತಾಸಿಗೆ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ದದ್ದು 2 ಆಗ್ತದೆ, 2 ಇದ್ದದ್ದು 4 ಆಗ್ತದೆ, 4 ಇದ್ದದ್ದು 8 ಆಗ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಡಬಲ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ. It multiplies very rapidly and in a short period of time, okay, it spreads all over the pond. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ಪಾಂಡ್ ತುಂಬಾನು ಇದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಂಡ್ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ. It multiplies rapidly and spread throughout the pond. ಕೆರೆ ತುಂಬಾ ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ in a short period of time and it drains the oxygen from the water. Okay, from the water. ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ತನಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Drains oxygen from the water and that is why it kills the fishes. ನೀರಿನೊಳಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಶಸ್ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ. Kills the fishes. Okay, and it is very difficult to get rid of. Hence ಐಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪಾಂಡ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಇಷ್ಟು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತತಿ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಒಳಗ ಪಾಂಡ್ ತುಂಬಾ ಬೆಳೀತತಿ. ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ತಗೋತತಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನುಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತವು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಂಡ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾಂಡ್. That is why ಐಕಾರ್ನಿಯಾ is called the scourge of water bodies. Okay, scourge of water bodies, or it is also called terror of Bengal. Okay, ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಸರಿದೆ. Water hyacinth, ಐಕಾರ್ನಿಯಾ, scourge of water bodies, or terror of Bengal.
ಇದು ಬಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಬಾಂಡ್ ಇಂದ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 15 ದಿವಸದೊಳಗ ಅದು ಬಾಂಡ್ ತುಂಬಾನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತವೆ, ಬಾಂಡ್ ತುಂಬಾನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮೀನುಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲ, ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ತರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾವ ನೀರೊಳಗೆ ಬೆಳೀತೈತಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಐಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಹೈಸಿಂತ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕರ್ಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಲಾಲೀಸ್ ಆರ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ